This conference Linux will now server. be recorded. Either you deploy a Linux server or either you deploy a Windows server. So what is the process? Got it the point? Now the first of all we have required a one network. हमें सबसे पहले क्लाउड पे अपना एक VNet बनाना पड़ेगा. And this VNet is called my network. Is it name of this VNet is VNet1. And now inside the VNet, I'm using an IP address of 192.168.1.0/24. And now after creating a VNet, I'm create a two subnet inside the VNet. I'm created two subnet inside the VNet. That means I'm divide this VNet, this network in a two different part. One is look like a subnet one, yeah, Windows SUB subnet 1, and it's using the IP is 192.168.1.0/26. Now I'm using a Windows subnet 1 and it use the CIDR value is 1.0/26. Now I'm create a one more subnet for this locations. Is it subnet Linux subnet 2, and now it's use a network 192.168.1.64/26. And now when we have deployed our Linux server or Windows server, so but this is my Windows server, and this is my Linux server. And now if I'm just connect this server with this network, between these I'm using one more thing is it I'm using a NSG. I'm using network security group. Inside the NSG I'm allow a protocols. These are protocols is like a RDP protocol for Windows and SSH protocol for Linux. So now when you access a Windows server, cloud Windows server, so you can allow a RDP protocol, and if you access a Linux server, you can allow a SSH protocol in a Windows server. And now it's connected with each other. Siddharth, any question related to this? No, sir. Siddharth. So now guys, the first point, I'm just create a resource group, and I'm already explained you what is the resource group in the last class. Then I'm create VNet. I'm create one virtual network, then create subnets inside the VNet. Then I'm create NSG network security group and allow protocols RDP and SSH. Why I'm allowed the RDP? I'm already explained you. Why I'm allowed the SSH? I'm already explained you. Then attach NSG with subnet 1 or subnet 2. Or after that, I'm just attach this NSG with the subnet 1 and subnet 2. Then create Windows server and then create Linux server. Clear, guys? The concept. Siddharth, is it clear? Srishti? Yes, sir. So the part is
how to deploy a Linux and Windows server. So in this scenario, I'm just using, guys, I'm just using John. So I'm not using any John, I'm using a reason, and I'm using reason in East US. So I'm deploy my entire infrastructure in within a region. This region name is East US. So now I'm just go to the Azure portal and then go to the resource group, and I'm just click these three lines, and then you can see the option is available in a resource group. And I'm just click on create a resource group and give the resource group name is select a subscription, and group name is my server SG. Wait, guys. सर इसमें Azure सब्सक्रिप्शन वन के अंडर है रिसोर्स ग्रुप, ये क्या है? एक Azure मिनट के साथ मैं सब्सक्रिप्शन ग्रुप। आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। Now the this subscription है, this is a subscription is a pay as you go subscription, like सिंपल सा है कि आप कभी भी सिद्धार्थ अगर अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे ना, तो आपको सब्सक्रिप्शन यूज करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है प्लान, कि आप AWS का फ्री टायर अकाउंट से लॉगिन होते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री टायर लिखा आएगा। बट दिस इज माय पेड अकाउंट, सो दैट मीन्स मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है विद द नेम ऑफ अजूर सब्सक्रिप्शन वन, यानी कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी चीज यूज करूंगा तो मेरे उसके चार्जेस लगेंगे। गॉट इट? ओके सर। सिद्धार्थ, तो दिस इज अ प्लान। So this is my pay as you go account. So I'm just click on a create East US location. So first of all, I'm create a resource group, or I'm explain you कि the all resources saved in a single resource group. So like a key resource group is a, like a collection of resources. So now कि अब मैं जो भी चीजें deployment करूंगा, so मैं वो सारी की सारी चीजें इसी resource group के अंदर save करूंगा। So now I'm just click on a home, and first of all I'm just create a virtual network. So I'm just click on Microsoft Azure, and you can see the option is available in a virtual network. And now click on a create, and create. First of all, we have just select a subscription save, and now select a resource group. So either you create a new resource group as per the resources I've already explained you in the last class, as well as you can select an existing resource group. But now I'm not create a new, I'm select a existing resource group, and now give the resource group के बाद then next the give the name of the virtual network. So I'm just give the name is vnet1, vnet1, and I'm reason it's use a region of East US. Wait. Then guys, you can see the Azure Virtual Network is a fundamental built and block for your private network in Azure. The VNet enable many types to Azure response, such as Azure Virtual Machine, secure communication with each other, the internet endpoint, on-premise network. VNet is similar to the traditional network that you would operate in your own data center. So this is a complete, the VNet is a networking of a Azure cloud. So like a same as ki if you use the internet inside the house, so you use a Wi-Fi network or a data network. The same as if you provide the communication between resources, so we are using a VNet. Got it the point?
Is it clear, Srishti, Siddharth? Yes, sir. Now I'm just click on the next, and it's asked me the IP, which IP address you use. So I'm just remove it, and I'm using the, as per my diagram, I'm using the IP of class C 192.168.1.0/24. What is the meaning of this? That means this is a class 192.168.1.0/24. What is the meaning of these 24? That means is a class C is a IP. This is a IPv4 address. I already explained you in the last class, I think so. The IPv4 address or IPv4, that means ki total bits is 32, but I'm give you in a look like I'm just give you the 24. That means the remaining 8 bits is off. That means like 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 6 7 8. That means the 8 bit, the 8 bit, that means this is my network bits, this 24 bits is my network, and this is my host bits. So that means the 2 to the power 8 is equal to 256. That means in this VPC I'm using a total 256 IPs. Now I'm divided in 256 IPs. That means I'm total number of IP used in 256, and then inside the 256 I'm divided this VPC in two parts, but I'm using a slash 26. What is the meaning of 26 means? Like I'm just on the 26 bits. So now 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2. This is the 26 bits, and now 1 2 3 4 5 6. That means the 2 to the power 26. That means 64. I'm allowed a 64 IPs for this subnet, and now I'm allowed a 64 IPs for this subnet. Got it? That means the 256 minus 128. That means the 128 IPs also remaining. I'm used for the another network. Got it, guys? So this is the meaning of slash 26. So now I'm just create one VNet and then allow the IPs 192.168.1.0/24. After that, I'm just create a subnet. I'm just click on a subnet and give the subnet name is like a Windows hyphen sub subnet 1, and put the IP is 192.168.1.0/26. And now click on add subnet. I'm just create a one more subnet. क्रिएट पे क्लिक कर दिया. I'm just go back. I'm create a one more subnet. Is it subnet subnet like lu and linux hyphen subnet subnet 2 and 192.168.1.64/26, and now click on add. So now I'm creating a two subnets, and then click on a next and then next and review and create and click on create. So I'm just create a one virtual network because I'm not using a custom, I'm using my custom network. So I'm just, because my servers are connected with my particular network, so that's why I'm just create my VNet. Like if you connect two laptops and like four laptops in your house, so if you start if you provide the communication between laptops, so definitely you need a one network. Maybe you create a LAN network or maybe you create a WAN network. So either maybe you use a Wi-Fi connections or either you use within a LAN network. So I'm just create a one network, and with the help of this network, my two servers are communicate with each others. So these two computers, if I provide the communication between these servers, the VNet is required, because with the help of VNet, these systems are communicate with each other. So now I'm just go back and create our network security group, because the one more important part, like your systems, there the maybe a multiple services is run in the systems. Like in this system you use a SQL server, either you use Java or either you use any other services like a web server. But this is you. This is your home PCs. This is your the internet, and this is your home PCs. And now you can access. What happened?
This is your home password. Now you can access the systems in home via internet. So what is the, if you allow a protocol, so you require Kiwi service. So you know that this service is accessed through RDP. If you access the remote corrections, remote, so you need you can allow the remote service, and the remote service protocol name is RDP. So when you allow the RDP in this system, then you can access this system to the any other location. That's why I'm allowed a RDP. So if you allowed a RDP, you can access your system for any location, or either you can allow the SSH, you can access your system for any location for Linux. But it's a mandatory when you allow create a network security group rule, so you can decide you can allow this protocol for anywhere or either a specific. If I'm just allow a specific user, like this is a Siddharth system and this is a Siddharth IP. So if I'm just give the Siddharth IP, so I'm just allocate the specific IP. If I'm just allowed a specific IP to this protocol, that means this protocol's access service for this PC. Like कि अगर मैं इस प्रोटोकॉल के लिए ये IP allocate करता हूँ, like I'm just map this IP with this, I map this IP with this. मैं क्या करता हूँ आरडीपी के साथ ये आईपी ऐप मैप कर देता हूँ. सो जिस सिस्टम पे गाइस ये आईपी होगा वो ही क्या करेगा, इसको एक्सेस कर पाएगा. नो एनीवन कैन एक्सेस दिस सिस्टम. So choice is yours. You can use anywhere options, or either you use a specific option. So now I'm create a security group and allow these two protocols inside the security group, RDP for Windows and SSH for Linux. So now I'm just click and create a network security group. Search in NETWORK network security group. I'm just click on a network security group and then click on a create and give the select the same resource group, or either you create a new one and create a my NSG. I'm just create with the name is my NSG network security group, and I'm using a same east US location and the review and create. And when you create a NSG, if you create a network security group, so the network security group is divided by in a two different parts. Is one is inbound rule and second is outbound rules. The outbound rule, that means the all traffic is allowed. And inbound rules, you can allow a customized traffic. Like the inbound rules always connected is your cloud resource, and outbound always connected your WAN resources. This is your WAN resources. Now that means the any traffic come to the outbound, यानी कि आउटसाइड WAN से कोई भी ट्रैफिक आपका आ सकता है, बट आप अपने क्लाउड की किस सर्विसेज को अलाउ कराना चाहते हो. सो नाउ कि मैं यहाँ पे अपनी क्लाउड की दो सर्विसेज को अलाउ कराना चाहता हूँ, वन है SSH and second is RDP. So now I'm just create a inbound rule and allow SSH and RDP. But if I'm just allow the SSH RDP, if I'm just put the rule for the anywhere, any, what is the meaning of any? That means this all system can access these resources. If I'm just put the any specific IP, that means this IP access this resources. Now the same concept, I'm create our network security group, and when this network security was created, I'm create a inbound and outbound rules, but I'm not creating any outbound rules, I'm creating inbound rules, because as per the diagram I'm deploy a two servers. One is Windows server, another is Linux server. So Windows server we need for Windows server we require a RDP protocol, and Linux server we can need a SSH protocol. So inside the security group inbound rule, I'm allowed a SSH and RDP protocols only. If you use a SQL server or either you use any other services, so you can allow as per the requirement. Got it the point, guys? What is the role of security group, network security group? Mukesh, Siddharth, Srishti. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Siddharth, is it clear?
Now, Yes, so sir. I'm just creating my network security group. You can see there the two rules is available. The outbound rule, that means the all traffic is allowed. And now I'm just create an inbound rule. And inside the inbound rule, I'm just allowed a two protocols that add, give the source any. If you can select any source का मतलब है inside the cloud. This is a part of source. कि आप cloud में से क्या चीज है, अगर आप particular server करना चाहते हो, so you can put the server IP. And second, the destination. So destination, if you can just any, that means you can allow the all protocol, or either you can select a specific protocol. So it depends on you. The destination यानी कि outsider से भी कोई भी हो. And customize का मतलब है I'm put like a RDP protocols and allow, and priority is 100 and give the name is allow RDP. Same as I'm just create one more rule. I'm just click on add rules, and any destination any, and the customize I'm using a SSH, and like What is called allow SSH? SSH protocol for use for Linux. अगर आप कोई भी ऐसा सर्वर बनाते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस होता है, तो वो आपका SSH प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होगा. All right. Now I'm just put the priority is 101 and now click add. So I'm just creating the two protocols. The SSH protocol, if you create a Linux server in a cloud, so you can use the SSH protocol is allowed in a security group and a network security group, and same as if you use a Windows server, so you can just allow the RDP. So the RDP protocol used for Windows, and SSH protocol used for like a Linux. The same as like the petrol used for the petrol engine and the diesel used for the diesel engine. Got it the point? Yes, sir. Yeah, so they're the two different vendors operating system. That's why the two different process. So now I'm just click on here, and now I'm just allowed these two protocols is a SSH protocols I'm allowed, and I'm also allowed a RDP protocol. Now I'm just create one VNet. So as per the diagram, I'm just and I'm create a network security group and one VNet. So first point, I'm create one resource group. So I this is my resource group. Then I'm create a one VNet. I'm just create a one VNet. Inside the VNet, I'm created two subnets. I'm created two subnets. Then I'm create a energy, and then I allow the RDP protocol. Now at this time I'm just attach this network security group with the both two subnets. So how to attach a network security group with the subnet in a simply way? You can just go to the network security group and click on a network security group and click on a subnets, then associate subnet, and select a virtual network. My virtual network name is VNet1, or inside VNet1 we have creating the two subnet. Now I'm just select with Windows subnet and then okay. This is the first way कि आप या तो आप क्या करिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से जाके सबनेट सेलेक्ट कर लीजिए. The second way is you can just go for the network. आप virtual network में जाइए and click on VNet1, then click on subnet, then click on subnet 2 and select a network security group. So two ways हैं guys. आप या तो network security group से जाके आप अपना वो select कर लीजिए network security group. So it's not fetching. I'm just refresh. तो आपके पास दोनों ways है, या तो आप network security group से जाके वो select कर लीजिए, या वहां से जाके आप वो select कर लीजिए. तो VNet2 and now सर ये click on and now नेटवर्क my सिक्योरिटी, energy. सर इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दोनों सर्वर्स के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? या दोनों के लिए ना, क्योंकि अगर Yes. मैंने प्रोटोकॉल तो दोनों है ना, लाइक सो ना आई एम अटैच अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. यू नो देखो सिंपल सा है कि मैंने इसलिए या तो मैं दो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊं. आई एम क्रिएट लिनक्स सेपरेट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और विंडोज सेपरेट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. तो अगर मैं लिनक्स के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूं तो मैं उसमें एसएसएच अलाउ करता, और मैं विंडोज के लिए बनाता तो आई एम अलाउड आरडीपी. बट मैंने क्या करा है, कॉमन ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, तो इसलिए मैं कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ द बॉथ सबनेट. गॉट तो इट सर सिद्धार्थ? इसमें तो यस सर, बट इसमें जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि उसमें हमें आईपीज वगैरह कुछ डालना पड़े या फिर कुछ डिफाइन करना पड़े कि हम विंडोज के लिए क्रिएट कर रहे हैं या फिर लिनक्स के लिए. तो इसको तो हम मतलब सेपरेटली अलग से बना के रख सकते हैं, और इन केस हमें कभी भी मतलब कोई सर्वर आपकी क्रिएट मशीन ही करना है. एक्सेस नहीं होगी ना, आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जाके प्रोटोकॉल अलाउ करे हैं.
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है वो अलाउ करें, बट ये तो हम वैसे क्रिएट अलग से करके रख सकते हैं ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। फिर जब जैसे हमारी कोई रिक्वायरमेंट आई तो हमने जब रिसोर्स ग्रुप में ये वीनेट वगैरह क्रिएट किया, सब कुछ किया, तो हम वो एनएसजी सिलेक्ट कर लें, ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बना के रख सकते हो पहले से ही। तो मैंने एग्जिस्टिंग बना के ही तो रखा है। हम्म, तो मैंने इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में पहले ही रूल बना के रख लिया है। अब मैं यूज करूंगा। देखिए टू वेज है, क्योंकि जब मैं सर्वर बनाऊंगा तो सर्वर को एक्सेस करने के लिए मुझे प्रोटोकॉल्स भी अलाउ करने पड़ेंगे। राइट। यस और नो से। तो मैं अब वहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही जो प्रोटोकॉल्स है अपने वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ अटैच कर दिए है। ओके। यानी कि अगर मैं इस नेटवर्क को सिलेक्ट करूंगा विंडोज सबनेट 1 को, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोटोकॉल्स भी अलाउड हो जाएंगे ना, हाँ जी। क्योंकि मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी को इस नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया है। अगर आप यहां से रिमूव कर दोगे तो वो सर्विस अलाउड ही नहीं होगी। गॉट इट सिद्धार्थ? यस सर। सो सिंपल सा है। आई एम जस्ट क्लिक की सिंपल सा है कि अगर आप या तो खाना बना बनाया मंगाओगे तो सारी चीजें उसमें मिक्स होके आएंगी, या आप खुद से बनाओगे तो एक एक करके आपको चीजें काटनी पड़ेंगी और देन बनाना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर कि आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ड्यूरिंग आप जब सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तभी ये सारी चीजें बना सकते हो। आप वर्चुअल नेटवर्क भी तभी बना सकते हो, आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, आप रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो। वो सारी चीजें तभी है, बट मैं पहले ही बता रहा हूँ कि why I'm create a VNet, why I'm create a subnet, why I'm create a network security group, why I'm allowed these protocols. So these all scenario is clear guys till now. This is a part, ये पार्ट अभी तक मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर? सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि अगर हमारे जैसे सर्वर्स हैं वो सेम रिसोर्स ग्रुप में और सेम रीजन में होंगे, तब भी हमें वीनेट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा उनको कम्युनिकेट कराने या के विदाउट VNet तो पॉसिबल ही नहीं है Yes. कम्युनिकेशन। VNet is a VNet network security group is a resource group is a mandatory। लिए। ओके। आपकी गाड़ी चाहे कहीं भी हो टायर तो लगाने ही पड़ेंगे। यस और नो? यस सर। वो अलग बात है क्या रेडी पे रख के धक्का मार के ले जाएं, तो उसका कुछ नहीं कह सकते। वी आर इंडियन, कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं। क्यों मुकेश? Yes, sir. So now guys I'm just create a server. So first of all I'm just create a server. So just simply कि guys अब मैं अगर I'm just create a virtual machine, so I'm just click on a virtual machine and create a virtual machines. So again these all options, जितने भी options हमने बनाए ना वो सारे options आपको यहाँ पे मिलेंगे। Now I'm select a subscription, select the existing resource group, give the virtual machine name is WINDOWS Windows SERVER server. Now the location is East US location and security standard type हम ले रहे हैं image. You can select the operating system. So now I'm select the operating system. Is it operating system name is Windows Server 2012 data centers I'm using. Now the username I'm just put the username is ICCP info TECS tech and the password is ASD at 1234567 and ASD@1234567. Now you can see कि यहाँ पर options आ रहा है, you can allow the protocols. I'm not allowed any protocols because none. So wait guys. Guys यहाँ पे देखिए I'm not allowed any protocols because I'm already allowed the protocol in a security group. If you are not allowed a protocol in a security group, so that are the some 4 basic protocols is available. Here is an HTTP, HTTPS, RDP and SSH. Got it? But I'm already allowed the protocols in a network security group, so we no need for the none. I'm just set the none. और either अगर आप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं. Now click on a next. Select the hard drives. You can just use premium SSD standard or normal. This is the hard disk type. Next, this is a networking. Got it? That so VNet is required. तो नेटवर्किंग अगर नहीं होगी तो आपका कंप्लीट आपकी मशीन ही क्या होगी, डिप्लॉय नहीं होगी। गॉट इन माय पॉइंट? ओके सर।
Now I'm deploy Windows, so I'm just connect my Windows machine in a Windows subnet. Now review and create. सर इसमें रीजन सिलेक्ट करने पे भी क्या कॉस्ट का डिफरेंस होता है क्या, अगर मैं यूएस का रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर इंडियन रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो No, पैसों का फर्क similar पड़ता है क्या? cost है, सेम कॉस्ट है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट इतना मैंने कभी नोटिस नहीं करा। कॉस्ट का कोई फर्क नहीं आता, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज होती है। ओके यूएस में इंडियन, अगर इंडियन में 10 रुपीज लग रहा है तो यूएस में भी 10 ही लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना आपके एप्पल 100 रुपीज किलो है, तो वहां पे $100 के आएंगे वो। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी हेलो? सर, हाँ जी तो Yes, क्या sir. ऐसा पॉसिबल है कि वहां पे वो $100 के ही आएंगे, यहाँ पे अगर 100 रुपीज कीजिए तो? ना 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 ना, $100 वहाँ बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। या क्वालिटी अच्छी मिलती है ना वहाँ पे। यार, तो $100 के नहीं आएंगे। दैट्स नॉट कि क्वालिटी अच्छी मिलती है। हम जिस जगह रहते हैं ना, हमें हमेशा दूसरे की जगह अच्छी लगती है। नहीं बट इतना तो नहीं ऐसे होगा, डिफरेंस आप तो इतना यूएस नहीं। में जाएंगे, यूएस वाले बोलेंगे नहीं यार सिंगापुर अच्छा है, सिंगापुर वाले बोलेंगे वो अच्छा है। तो बेटर है क्लाउड पे आ जाओ, यहाँ पे आप सारी जगह घूम सकते हो एक जगह बैठे बैठे। Now guys, I'll just create another machine and Linux. Guys, देखो Linux machine, when you create a Linux machine, you also create a key pair. So now I'm just click on a create and create a virtual machines, and select the same resource group, and I'm just LINUS Linux -server server, and now I'm select Linux, so I'm just using the Red Hat Enterprise Linux. I'm using the Red Hat. This select image, and now this is a memory size, and now SSH public key. So this is the authentication key. If you create a SSH public key or either a password, got it? So either you set a username or password, or either you use an SSH public key. So SSH public key is your key pair. So I'm just click SSH public key. The Azure now automatically generate the SSH key pair for you and allow you to store in your further use. It is a fast, simply and secure way to connect to your virtual machine. So that means the Azure auto generate your password, and the username is a Azure user. This is a Azure user is a username, and generate a key. So is it simply use the existing public key, or either you generate a new key or use the existing store key? That means key it's need a key pair. The key pair is a combination and public and private key. So अगर आप कभी भी Linux machine बनाते हैं, so choice is your कि आप कस्टमाइज पासवर्ड यूज करना चाहते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, या आप default username or password. If you use a default username password, the default username is Azure user, and use a public key, the SSH public key for secure communication. So आप यहाँ पे अपनी generate a new key pair कर सकते हो. So now I'm just click on generate a new key pair and give the new key pair name is like a MUK या my LINUS Linux key 1. तो I'm just click कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, I'm using a default username is Azure user, and key pair name is my Linux key 1. Now none, or either you can allow the protocol, choice is your. Next, I'm select subnet 2. I'm just create this subnet 2 for Linux. Next, review and create. And download the key pair, guys. This conference will now be recorded. So guys, same as है कि अगर आपको Windows का server access करना है, I'm just again close it. So if you access a Windows server, that's simply, guys, how to access Windows server is simply you can just click on a virtual machine, and when you access the Windows server, so in your system the RDP remote desktop connection is installed. So अगर आप Windows का system access करते हैं, तो आपके system पे remote desktop connection software installed होना चाहिए, and with the help of this software you can access a Windows machine. So now how to access?
you can just click on Windows Server and then click copy the public IP and search in remote desktop. This software is already available in Windows operating system. And now click on paste this IP and then click on connect. It asks the username and password. The default username of this system is ICCP Infotech. I'm just adding this username when I'm create a virtual machine. जब मैंने virtual machine create करी थी तब मैंने ये user create करा था. Now the password is ASD@1234567 and now click on OK. So guys, this is the first way you can access a Linux Windows machine in Azure cloud. And second, how to access a Linux machine, the same process. If you access a Linux machine, so in your system the putty software is available. तो आपके सिस्टम में पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली कमांड बॉट कि ये आपका GUI पे काम करता है. So I'm using a remote desktop connection. But Linux work in CLI, so that's why I'm using a putty software. So via putty you can access the Linux console. So your Linux installed in your system. So already the putty installed in my system. Now how to access this? I'm just click on a Linux server and then copy the public IP and default username is Azure user is a default username of this. So I'm just click this is my Windows server. Now I'm just click on a putty and paste the IP for this location. And now I'm just go to the appearance. This step is optional only for increase the font size. So I'm just increase the font size. And now just go to the SSH or inside the SSH, the auth option is available. Inside the auth, you can click on browse and select the key pair. जो key pair आपका download हुआ था guys with the name of my Linux key 1 के नाम से. So you can select this key pair in my Linux key 1 के नाम से. I'm just all files and this is my Linux key 1 and now open and now click on open. And then click on yes. It's asked me the username. So username is AZURA Azure user. Now click enter. Oh, no support authentication method. Okay, so just a minute guys. We have हमने using सर a PAM क्रिएट key. किया था अपना खुद का. नहीं. I'm using a PAM Report key. किया था. Just a minute. One minute guys. I'm using I'm just convert this key in a .ppk. This is my PAM key. So I'm convert this Yes. PAM key in a .ppk. So I'm just go to the putty gen. They're the one software I'm using for converting the key. So because the Linux support .ppk extension key pair. So I'm just go in my system. I'm click on DevOps desktop, not in cloud DevOps, and it AWS key. And this is a software is putty gen. Now I'm just load and select a key. This is a key for all files, my linux.pam, and save a private key with the name of AZUR Azure LINUX Linux with the name of .ppk and then save this key. And now I'm just again access this machine. I'm just copy the public IP of this machine. Click on putty, then paste, appearance, change. Okay, select SSH. Inside the SSH auth के अंदर browse and select Azure Linux.ppk. Then open. The username is AZURE Azure USER user. Now enter. Now you can see that at this time access a user. Got it guys? So this is my user. That this $sign. So one more thing key I'm just access a boss server. So this is guys my Windows server and this is my Linux server. Is it clear everyone? Yes, sir. Now you can see Yes, the sir. $sign. That means key user Linux user mode. I'm explaining you one more thing. LINUX Linux USER user mode. So basically there's the two types of user is work in a Linux. The one is it
normal user. Normal user always represent with this dollar, and second is super user. Super user called root user, admin user. Admin look like a root, and root user always represent with the hash sign. So guys, you can see I'm just logging with Linux machine. यहाँ पे आपको कौन सा साइन दिख रहा है? डॉलर. That means Azure user is which one? Normal or super user? Normal. Normal. So this is a normal user. Siddharth, got it the point? Yes, sir. Now you are not working with the normal user. आप normal user से कोई काम नहीं कर पाएंगे. So I'm type the command sudo su hyphen. Now enter. So at this time you can see that I'm just switch normal user to super user. Got it? Yes, sir. Now if you install any package, any kinds of service on this Linux, the backend there, the one repository is created automatically by the Azure, and this all packages is available. जितने भी softwares हैं, the all package is stored in this machine. जितने भी packages हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं. So this is a way कि एक बैकएंड में हमारा जहां पे भी लिनक्स के सारे पैकेजेस पड़े रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं यम सर्वर. लुक लाइक कि अगर आपको अपना सर्विस इंस्टॉल करनी है, so this is a yum server. Look like a play store. Like अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो आप कहां से करते हो? प्ले स्टोर से. सेम है अगर हमें लिनक्स पे कुछ भी इंस्टॉल करना है तो हम कहां से इंस्टॉल करेंगे? yum server से. So now how to install any package? So you can just yum update -y. So आपको अपनी yum repositories को ऑलवेज अपडेट करना पड़ेगा कि लाइक कोई पैकेजेस ऐसा हो जिसका लेटेस्ट वर्जन ना हो, तो बैकएंड में वो अपनी yum repositories को अपडेट कर देगा और उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो. So is it clear guys? This is a scenario the how to deploy the Linux and Windows server in Azure. Is it clear? Thank you. Yes, sir.